Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so selamat Hari Raya Aidilfitri terlebih dahulu. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta Sijil Pengajaran Pengajian Tinggi. Ini pokok berapa I think kita dah laksanakan program SPPT ni sejak tahun 2011 ni. 2011, so dah about 5 years. Initially masa kita mula mencadangkan program ini, ianya bertujuan untuk memastikan bahawa segala kursus-kursus yang diperlukan untuk pensyarah telah disampaikan dan diberikan kepada pensyarah sebelum masuk kepada kuliah. Sebab sebelum ini banyak persepsi yang berlaku adalah kita selalu serahkan aja. Kalau berbanding dengan guru di sekolah, mereka diberi latihan ilmu tentang kaedah pengajaran, pendidikan. So berbanding dengan pensyarah universiti dengan bachelor, degree, masters, PhD, yang you ada tu, you are expected to know how to teach. So sebenarnya memang daripada sekian lama UTM memang sentiasa memberikan kursus-kursus kepada bakal-bakal pensyarah. Cuma apabila kursus-kursus ni tidak diletakkan dalam satu bentuk iktirafan berbentuk sijil, maka tidak nampak bahawa ianya terangkum dalam satu kurikulum yang menunjukkan bahawa sebelum kita serahkan tanggungjawab mendidik bakal anak-anak muda kita di masa hadapan, bakal tenaga kerja di masa hadapan, kita telah pun memastikan bahawa ilmu tentang kaedah dan teknik serta pedagogi pendidikan itu telah pun diberikan kepada pensyarah. Jadi bukanlah kita lepaskan sahaja pensyarah untuk berhadapan dengan para pelajar. Jadi dengan itu kita mencadangkan supaya diadakan sijil ini. Kita antara universiti yang terawal lah menawarkan sijil ini sebagai satu daripada syarat pengesahan jawatan. Jadi bermula pada kalau dahulu daripada TS 45, sebelum nak naik TS 52 mesti dahulu melalui SPPT. Dan sekarang kalau daripada kita PG 41 dan kita nak lantik kepada pensyarah kanan pun, kita telah menetapkan bahawa SPPT itu merupakan syarat kepada proses pengesahan jawatan lah. Jadi kalau kita lihat silibus ataupun apa yang kita telah gariskan untuk dimasukkan dalam program SPPT ini merupakan semua elemen-elemen yang diperlukan untuk kita bekalkan kepada pensyarah. Dan ia melibatkan semua pensyarah untuk melaksanakan tugasan-tugasan. Jadi ini merupakan satu platform di mana pensyarah dapat mengamalkan apakah ilmu yang ingin disampaikan seterusnya oleh pensyarah itu sendiri. Jadi harapan kita memang sangat besarlah kepada program SPPT ini. Setelah sekian lama, kita berharap bahawa program ini benar-benar memanfaatkan dan memberi kesan kepada semua peserta, dan kita sangat harapkan supaya seperti mana kita harapkan kepada semua pelajar-pelajar kita, peserta akan sangat bukan sahaja committed tetapi turut serta dalam perbincangan semasa setiap modul itu disampaikan. Jadi kalau bagaimana macam hari ini saya akan sampaikan tentang New Academia. Jadi spirit ataupun falsafah New Academia itu sepatutnya kita mula menerapkan dan mengamalkan semasa kita mengikuti SPPT ini. Jadi kita sebabnya kenapa kita mulakan modul yang pertama adalah dengan memahami apakah yang dimaksudkan dengan New Academia. Jadi program selama 3 minggu. Selama 3 minggu ini memang memerlukan komitmen daripada semua peserta. Kita tahu daripada pengalaman kita sebelum ni pun memang ramai peserta yang ada pelbagai tekanan lah untuk menghadirkan diri, menumpukan fokus selama 3 minggu hanya
hanya kepada mengikuti program ini, kerana di samping itu ada banyak lagi tanggungjawab lain. Tapi kita minta kepada pensyarah untuk 3 minggu ini tumpukanlah dan fokuskanlah segala perhatian kepada memastikan bahawa kursus ini benar-benar dimanfaatkan. Memang ada peserta sebelum ini yang mungkin ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan seperti kesihatan ataupun masalah keluarga, tetapi sedaya upaya kita sama-sama berdoa supaya untuk 3 minggu akan datang ni tidak adalah mana-mana di antara kita ni yang terpaksa kita kata mengecualikan diri ataupun drop out daripada kursus ni. Sebab syarat ni you mesti mengikuti sepanjang 3 minggu semua keperluan untuk mendapat sijil. Jadi mungkin itu saja yang saya nak mulakan untuk sebagai apa yang disebut sebagai perasmian bagi SPP ini. Saya sebenarnya selalunya memang tiap-tiap tahun looking forward nak berjumpa dengan peserta-peserta SPPT sebab ini merupakan kira yang khusus SPPT is the fresh group of lecturers lah. Walaupun saya tahu some of you have been here for many years, but then by the nature of the SPPT, we consider you as starting the journey of actually educating the future, our future through the students that we graduate from UTM. So I look forward to hear from you. I look forward to hear positive feedback from the other lecturers on how you're performing during the 3 weeks. So please make full use of the 3 weeks. Please make full use of the availability of the lecturers who will be with you. So we are not here to lecture you, but we are here to share our experiences with you. So it should be a session, very much an interactive session rather than a one-way session. So for example, even hari ini punya module, we see that there's a lot of material, but I'm not going to be lecturing you on the material, but I need to hear from you your feedback and your opinions in terms of how you will be applying these concepts that we are sharing with you. So it's supposed to be very much an interactive session. And furthermore, saya ni still recovering from my asthma and a sore throat since the past 2 weeks. So saya dah habis lah semua duration ubat, semua dah habis. Hari ni the first day yang saya tak makan ubat lah. Tapi saya harap saya faham, saya tak jemput balik. So because of that, saya tak akan bercakap as much lah because of my asthma. So I hope that you will cooperate with me and you do more of the talking so that I can get to know you better. But you are more than welcome to ask any questions. So let's start with, kalau ada apa-apa yang nak tanya lah sebelum kita mulakan modul ni. We're going to start with the taruh session, so getting to know each and every one of you. Some of you are very familiar, I know you very well, but some are not familiar to me. So maybe you can get a list of names and then you can introduce yourself, and I may need to sit down. Kita boleh mula dekat sekali kot. Nanti saya cari nama dia ataupun I call according to this list, right? So we have from FCME, Fakulti Pendidikan, Alam Media, Computing, Awam, Tenaga Sains, Mechanical, IPS, MPIT, Bahasa School, and AIS. So ada KL dan juga JP. Dan siapa yang daripada KL? Juga So ni orang-orang yang terpaksa mengeluarkan keluarga lah. Ada tak sesiapa yang bawa keluarga ni? Sama-sama. That is a filosofi yang saya memang sering daripada saya mula berkecimpung dalam dunia akademia. Saya
saya memang sentiasa bawa keluarga dan anak-anak saya ke mana-mana saja. So when I had my babies, even newborn, I did my PhD. After I delivered my second baby, I brought them to classes. Masa saya deputy dean dekat faculty computing, I had my 2 small babies. They were in the office. Masa saya pergi workshop, I always had my children with me lah. So to me, ada different schools of thought. Some people say that you must separate between your personal life dengan your professional life, and those two should not be mengganggu lah one another. Tapi falsafah saya berbeza. Bagi saya satu kehidupan. Ianya kehidupan personal dan kehidupan profesional adalah satu. Kalau kita tidak dapat lihat ianya sebagai satu, maka it's not possible for you to separate yourself. Dan tak boleh ada persepsi bahawa kehidupan peribadi akan mengganggu kehidupan keluarga, ataupun kehidupan peribadi akan mengganggu kehidupan profesional, ataupun profesional mengganggu urusan keluarga. So you kena pandai mengadunkan kedua-dua. So bukannya memisahkan, kena pandai mengadunkan kedua-duanya supaya dia ni menjadi satu kehidupan yang holistik, lengkap dan syukur. Dan you tak ada masalah. You tak ada masalah struggling antara my husband dengan my boss, atau you will not face these struggles because they are one. So that's my starting point lah. So surprisingly, laki betul. And it is also my personal need. Sometimes bila the more challenges you face, kan, macam rasa lecehnya nak bawa anak, nak ada keluarga, nak belajar apa semua, macam nak buat assignment apa semua. Actually, the more challenges you face in trying to manage those things, the better a person you become at managing your life. Sebab you dah tahu dah macam you nak try to manage all these things. You tak boleh nak ketepikan, you tak boleh kata, okay, 3 minggu saya tak ada keluarga. Serahlah dekat mak ke, bibi ke, siapa-siapa ke nak menguruskan. Unless it is absolutely necessary lah. Sisakan kalau silakan. And try not to be so family behind. You become more happy, you become more contented, and your partner pun lebih appreciate you dan nampak you bahawa you sebenarnya tidaklah meletakkan prioriti yang lebih kepada kerja you berbanding kepada keluarga you. Dua-dua sama-sama penting. So itu something just my personal philosophy. But some people tak sama saya. So there's something that I see things. So you all yang berpensiap nak duduk dekat mana? Scholarship lah. Share bilik ke? Memang share bilik. Cost constraints, Yeah, itulah. So I know those are some of the things. So memang especially the share bilik, so that's all. Tapi I memang all the time I try to, even if I have to spend a little bit more, as long as I can be with my family. So that's just my okay. So sometimes we have to pay for the flight. Sometimes when I fly to bring my baby, of course you have to pay a little bit more for your needs. So at the end of the day, macam you rasa tapi tak boleh nak cover harga nak bayar flight ataupun pasti dengan being with your. And I'm not saying lelaki atau perempuan, semua sama saja. Sama ada sama saja kita rasa tanggungjawab. So I kan macam saya kata saya tak nak cakap pun lagi. So let us listen more from you. Can you start with Dr. Prasita? Prasita? Sijil? No? Okay, Dr. T. Sijil. Yes, Dr. T. So I'm from FPME. Yeah. Tunjuk. Very creative. I'm not going to tell you what you have to tell me about
about yourself, but just tell me about yourself. What do you want us to know about yourself? I'm currently Nama dengan faculty dah ada kat sini, nombor kerja dah ada kat sini. my area is about biomedical and signal processing. Okay. Lagi apa lagi selain daripada your area? Apa lagi yang I nak tahu pasal you? Yang you nak I tahu pasal you? I want to talk a bit about why my perception of this course lah. So maybe Your what? Oh, my perception. okay. I mean, what my goal and Yes, because yes. So what are your hopes? I don't know because actually I'm transferred from a research center back to the faculty, so I'm a bit lacking in terms of the teaching skill, like how to manage the e-learning. So from my past last semester I don't have any e-learning material, so because I don't know how to access. So So this is a good way for you to start. this is a good opportunity to learn, even though I'm quite reluctant to this new form of education. So because we are accustomed to the conventional form of lecturing and form. Yeah, so that is very much of what part of new academia. Yeah. So it's about using technology, leveraging technology for Yes, the right. yes. That's it. Okay, thank you. Next is Cyber Isman. Saya daripada IPME, di IPM Kalimantan Semula Engineering Center. Kardiovascular. Atau IPM pada Januari 2015 dan Baru lagi. saya asal daripada Universiti. Ada 2 orang anak, Okay. pesan umur 4 tahun, sekian 4 bulan, Lelaki dan perempuan. 2 perempuan lelaki. Alright. So, Next is Aizrina. Saya Azrina Zaman, saya daripada FPME. Saya join IPM start 2009 as a tutor. So after 6 years I come back and join IPM as a lecturer. Saya belajar subjek basic anatomy and physiology for engineers. So this and juga rehabilitation engineering. Apa dia? Rehabilitation engineering. What engineer? Rehabilitation. Oh, rehab. Yeah. Saya juga pemain futsal UTM. Bukan rehab, doktor. Siapa lagi yang buat rehab? Puan Akila. Puan? Akila. Tak dia yang doktor tak? Progresni lah. Progresni. Progresni. Ada sama one lady yang dia rehab ni. Yang dia tu masa tu saya punya, saya ada saya tu. So, Puan Suzan. it was an Indian. Itu Puan Akila. Puan Akila. Lagi? Saya nak akan kahwin. futsal. Pemain futsal UTM. So, this August saya akan pergi ke Mesir. Ke mana? Mesir. Mesir. Ada competition. Suku. Sukma. Suku. Thank you. Dr. Muhammad Khair. Assalamualaikum. Saya nak bagi. Oh, you duduk setempat ni kot. Tak. Kebetulan. Saya Muhammad Bermudin, mengajar di Fakulti Pendidikan, Department of Engineering, Technical and Engineering Education, dan mula join TM as tutor pada tahun 2009 dan join sebagai pensyarah pada 2014. Dan saya sekarang menetap di Taman Teratai dan berasal daripada Selangor.
memang keluarga dari Selangor. Okay. Background saya dah orang Jawa lah. Okay. Dan sudah berkahwin dan 2 orang anak. Dan sekarang interest saya ialah dalam projek based learning dan juga projek learning dan juga itulah Project based learning. Yes, project based learning dan juga peningkatan kemahiran. So you akan banyak membantu kawan-kawan kita kat sini. InsyaAllah sebab PhD saya pun dalam projek based learning. Di mana ya? Buat ini di DPM. Dan saya buat project learning berdasarkan 3 universiti lah saya tengok. So implementation dia berdasarkan dari CIO saya tengok sebelum ni dekat Taylor University lah. Okay. Okay, that's all. Saya baru je join UTM last year, bulan Mac. Dan saya tak ada pengalaman dalam mengajar sebelum ni. So saya harap dalam kursus ni saya akan jadi lebih yakin dalam mengajar. Sebab every session saya rasa ini saja. So you grad daripada UTM. Ada tak idola you dari segi pengajaran? Sebab you tadi tak ada pengalaman jadi kan? Siapa yang you kalau you saya nak jadi macam dia pergilah kalau nak saya jadi. Government saya nak jadi macam dia tertarik sebab saya pernah tengok dia punya video dekat YouTube cara saya cakap macam meyakinkan. So belajar tapi you tak pernah diajar oleh Mayati. Tak pernah selepas Itu kat video dia suka you Itulah kuasa teknologi. So bayangkan and that is what we are talking about, the future of education. You see, even your idol in teaching is someone who has never taught you. So kita selama ni traditionally kita ingat it must be someone yang ajar kita dalam kelas lah kan. Tapi that is the influence of technology. Dr. Zakia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Zakia Muhammad daripada Fakulti Pendidikan dalam bidang psikologi pendidikan. Kami dan saya baru daftar UTM pada tahun Mac 2015. Saya dengan Dr. Nurul Bahana. Mempunyai basic dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kemudian saya dapat fast track di UTM dalam bidang psikologi pendidikan. Dr. Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurliza binti Muhammad and she's called me Liza. I'm from Faculty of Law Environment from Department of Landscape Architecture. I'm a mother of 2, anak perempuan umur 8 tahun dan anak lelaki seorang yang sangat aktif just like his father, 4 years old. Dia sangat obsessed with sports, memang obviously lah. And I have 2 visions in my life. First is my family, second is cooking. So, betul. Okay, I think that's all. Thank you. I have a Noksa club. She's one of my Noksa club members. Oh, yeah. Because one of my passion is also cooking. So, Dr. Surani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Saya Julai saya dipanggil dari Pengajaran Pengajian. Background saya ialah quantity surveying. Graduated daripada Hong Kong Polytechnic University. Saya tak sure Prof Lucy ada tak. Yeah, of course I remember you. I was there. So bawa Prof pergi makan dan Hong Kong. People always wait asking me being is Malay. Buat saya makan apa? Dimsum. Dimsum. Sebab tu dia lah kan. Very common people will ask me like why you went to Hong Kong. Sebenarnya saya adalah golongan tutor daripada tahun 2007 dan we all think ourselves as tutor tertindas masa tu. Mungkin ada some masih ingat lah. We've been called by VC masa tu ada issue sikit. Tapi after all the hard work, saya think alhamdulillah lah, I think we know what we have achieved today. But of course I'm also looking forward to serve UTM. My passion is teaching.
I used to say that I don't think so I'm a good researcher, but I'm a good teacher. But looking at the current scenario, of course, somehow or rather we have to align ourselves. Kena juga touch the research a little bit lah, see how it goes. Thank you. I think our slides tak masuk pasal the DCP, Differentiated Career Pathway. Boleh message je my PA ataupun just get the slides on the teaching pathway tu. Just get the DCP punya latest slides. Ada dalam my yang kementerian baru hantar sebab for your information, kita baru saja launch, the minister just launched these 3 playbooks, and I was one of the team members for the orange playbook, which is on the differentiated career pathway. So it is on the excellence. So it's sebab saya panggil orange playbook saya lupa lah. It's about differentiated career pathway. Ada 4 tracks. So it's about being excellent in bukan saja because what you were highlighting just now Julai is that kita bukan saja aspire to be excellent in research when we are in university, tetapi kita boleh ada juga yang aspire to be excellent in teaching. Konsep of the differentiated career pathway itu adalah you akan membina kerjaya you dalam akademia untuk excel dalam satu. You bagus dalam semua tetapi you excellent, sangat-sangat excellent dalam satu. Jadi saya rasa sangat bergunalah supaya you faham untuk teaching pathway apakah excellence criteria itu. So siapa yang nak jadi excellent dalam teaching, this course patutnya ikutlah apa dia dalam teaching excellence. Okay, Dr. Lim ni selalu datang rumah saya. Ada makan masakan saya kan? Good morning everyone. I'm Nick from Pengajian Tinggi. I'm from the Department of Architecture at SME. Already married with 2 daughters. I've been joining PN since 2012. So I've been doing e-learning and PE before this without proper training. So lastly I can come here for a proper training. So hopefully after the course we will this area. Thank you. You? Okay, Dr. Syafa Al-Nur. PhD di mana? My research background was construction materials and the things actually surrounding us, the building. And I am married with 2 daughters from Pasir Gudang, Johor. Dr. Iza. Saya Iza Bitamudin. I'm from Department of Structure and Materials, University of Civil Engineering. Previous, I've been working in education for 1 year. I'm graduated from UNM. But since I'm married, my husband is in Johor. So I've been away for about 1 year with my husband. So I'll try to apply again. I'll just entered March
So Prof Rus is one of my guests during my wedding last time. Oh yeah, it was 3 years back. And I'm so sorry because of groups of students come in, so I didn't manage to. Where was it held? In Gulam. Huh? Gulam. I know. Dulu I ni kesihatan. Apa nama maknya? Natra. Sama kan? Ya, dah. Oh, sini lah. I was at the wedding. And I'm so sorry because macam orang kampung lah. I always tell myself, shouldn't ask those questions. I do hope I can. Yeah. Alright. So you ramai sangat kawan you datang masa tu. My students actually. Oh, you're student. Yeah, from Malaysia. Oh. Alright. Dr. Zanalia. Assalamualaikum. Saya Zanalia daripada Pengajian bidang saya Teknologi. For the second semester saya belajar Teknologi untuk final year student. And then for semester 1 I will be teaching Introduction to Engineering first year student. So I think it will be interesting to teach one first year final year. I did my BEng, Masters and PhD in Japan. So I spent like 9 years in Japan. So masa mula, to be honest, memang saya tak familiar dengan Malaysia punya sistem. Because actually in Japan, the professors are more relaxed. Macam dan teaching method is very conventional, tak ada di sekolah. But I think this will be a good opportunity for enhance my teaching. So dekat Jepun did you have to do like macam teaching assistant apa ke those kinds of For Japanese universities, they tak compulsory. so tak harus yang buat lah. Ada lah juga yang buat. Macam myself because because I was born, raised in the whole family of memang teachers. Pandang kiri cikgu, pandang kanan cikgu, atas cikgu, everywhere, everyone, datuk, nenek, uncle, auntie, semua orang cikgu. So I always wanted to be in teaching line. So when I was studying in the States, I studied in Miami. So kita balik summer holidays kan, during my degree. Masa tu I was 20, so I wasn't even 20, I was 19. For the summer holiday, tak sabar-sabar nak jadi cikgu, sabar-sabar nak jadi lecturer. Padahal memang beasiswa cikgu was not tak semestinya jadi cikgu dah kan, tak semestinya go teaching. So I was doing computer science, so of course I'm supposed to you're supposed to, siapa nama tadi? MC tadi? Syasha. Masa you buat computer science, you rasa you nak jadi software engineer ke atau you nak jadi lecturer? Masa you belajar computer science buat ni nak jadi programmer. So memang your mindset nak jadi programmer. Saya memang nak jadi lecturer. Saya tak kisah nak jadi lecturer apa, jadi saya janji saya jadi lecturer. So masa dekat TKC kita ada yang sebelum result, sebelum interview kan Kak. Kita ada sebelum result punya interview. So I actually applied for mathematics. Either mathematics ataupun computer science sebab I memang suka maths. So harap sangat masa interview tu, I think that's why I didn't get the scholarship tu sebab it was for accountancy. Lepas tu dia tanya you nak jadi apa, I kata I nak jadi lecturer. Tak ni interview untuk accountancy tapi dah jadi lecturer. So I didn't get that. So after that I went to the States in computer science tapi tak pernah dalam kepala saya nak jadi computing in the area of computing. Nak jadi lecturer juga. So balik in 2004, terus I ask my mother, kan anak itu, nak tak buat apa ni? So I think, boleh tak? Because my mother was the mistress dekat sekolah pada tembak masa tu. So dia tanya ke friends, dapatlah dekat sekolah, I was doing air panas, setapak. So dia jalan air panas, so I dapat jadi guru ganti. Oh, that was the most heavenly for me. 19 years old dapat jadi cikgu. For 3 months, guru ganti dapat
because of that saya guna KWSP. My perkhidmatan dengan kerajaan actually began at that time, 2004. Because I was officially appointed as a guru at that time. Nah, guru masih matematik lah. Oh, okay. Matematik. So, 3 months experience memang happy sangat sebab dapat cikgu. So, bila habis computers, kalau you nak go into lecturing, you mesti ada masters. So, that's why I memang apply for the scholarship tu. I memang apply terus untuk masters. Sebab I tahu memang nak jadi lecturer lah. Atas sikit ke cikgu. Lecturer. So, Dr. Nur Fairna. Okay, maybe Nur Fairna. Okay, nama you? Pak Irna, saya ni. Age tu tak ada bunyi lah. Pak Irna. Okay, yang saya daripada Jabatan Polymer dan Kuih Proses from FKT. Yang saya basically rambut teknologi. Dan saya berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Yang besar sekali nak Apa you? 4 anak? Yang besar sekali nak dan yang paling kecil tahun. Wow, dapat apa? Dr. Muhammad ini. Salam. I'm Julai from Department of Pengajian Tinggi, Faculty of Chemical and Energy Engineering. I joined University in 2010 as tutor and as lecturer last year on March. Maybe we blessed me with 2 daughters. Teaching 2 semesters or 2 semesters, and I realized that I am not a good teacher. Why do you say that? So, Why did you say that? I don't know, but students hardly understand. So, maybe this was will help me. What is it that you did? Apa yang you cakap sampai apa? Good techniques and dynamics. Maybe that is because the subject is You banyakkan PM Hayati punya hak kira. And she's the pengajar terbaik Malaysia. okay. Personal mentoring je. Okay, that's all. Thank you. Dr. Yanti Masina. Assalamualaikum. Nama saya Yanti Masina Yusuf. Saya daripada Pengajian dan Jaga. Saya graduate daripada Universiti Bengkel Pengajaran Pengajian khususan dalam bidang direct heating, processing, direct heating. Aku adalah frequency for processing. It's very different from engineering lah. Direct frequency dengan microwave heating untuk food processing. Saya pernah bekerja di Danone selama sana tu as Danone manufacturing. Sebelum saya join DPM as production engineer for 3 years. Kat situ saya develop my interest in food processing. Masa kerja pun banyak involved in cleaning. Develop kita punya interest in terms of cleaning. Saya kahwin, punya seorang anak umur 11 tahun. Ini saya kenal. Society. Saya sebagai kawan dari Pengajian Center Design. Saya MN dari 2006 sebagai student dan position di 1 Januari 2015. Setakat ini saya punya area di Pengajian Pengajian
je lain. Saya dan sepuluh kan. Saya dah berkahwin, ada seorang anak umur 5 bulan dan sepatutnya dia pergi ada check up. Saya tak tahu nak buat macam mana. Sepatutnya minggu depan tapi saya balik kampung. Saya semua ini. Saya cakap balik. Untuk 3 minggu ni, check up tu you boleh ikut. Oh, inject. Then you arrange lah sama inject juga lah tak. I tak tahu kenapa nama you sangat-sangat familiar tapi I tak familiar in your face. Saya Facebook eh. I know Facebook friend. Yang pasal pengajian tu, Malaysia pun dapat naik pangkat tu. Mungkin lah kot. Kenapa you tu jadi kan? So you dapat design saya. Dr. Sahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kalis. Saya sekarang mengajar di Fakulti Sains, Jabatan Fizik, Teknologi. Saya join UTM as lecturer pada Oktober 2014. Tapi alhamdulillah saya first degree kat UTM 2006. Lepas tu PhD dan postdoc pun kat sini. Tahun dah 70 orang. Lepas tu berkenal dengan wife saya pun kat UTM. Kahwin duduk pula dengan UTM. Mana dalam ni tak? Wife saya tengok buat PhD. So, Fakulti sains juga. Fakulti Sains juga, pilih keluar. Lepas tu dah kahwin lah, tak ada peluang anak. Tengah cuba. Jadi nak cuti kan? Itu dia. How many of you here yang husband and wife is UTM? So tak ramai ya? Because as you all know, my husband and I, we are both UTM. So, kita ada sebenarnya in general dalam HR practice, it is not encouraged for husband and wife to be in the same department. So memang dalam HR memang adalah sebab-sebabnya kenapa husbands and wives should not be in the same department. Some organizations not even in the same organization. Macam Julai saya, kan memang head policy tak boleh in the same organization. But kita tengok dekat UTM memang sebab kita tak ada polisi tu. Kita tak ada polisi yang mengatakan husband and wife tak boleh the same department ataupun tak boleh kalau husband dan UTM wife tak boleh. Tak ada polisi tu. So it is something yang kita boleh tengok lah sebab I think ada challenges untuk siapa yang husband and wife dalam UTM. Every stage akan ada challenge-nya yang tersendiri. Kalau personally saya punya advice, saya rasa memang betul lah polisi tu. Jadi saya sebaik-baiknya elakkanlah untuk berkahwin dengan orang the same company. At least ataupun same, seboleh-bolehnya not the same department. Kenapa saya cakap macam tu? And it is proven and that's why it's a policy. That's why it's a HR policy. Sebab bila kita husband and wife in the same department especially akan sentiasa ada akan ada conflict of interest. So bila you are in the same department, nanti let's say kalau you buat paper, dua-dua buat paper, seorang berkata menumpang satu lagi. Ataupun bila seorang tu naik pangkat jadi KJ, tak boleh lah sebab bawah dia ada anak buah dia yang juga dia. Dan banyaklah yang mungkin boleh jeopardize the professionalism, sedikit memberi kesan kepada professionalism. Jadi kalau dah terkahwin,
challenge that you have to manage lah. Macam cara yang the best to manage. Macam for my husband and I, we are lucky we're not in the same department, we're not even in the same faculty. Yeah, in different faculty. He's in built environment, he's in architecture, and he knows that. Yeah, because he was supervised by my husband, and I'm in computing. Tapi an example is bila saya contohnya bila saya jadi dekan sekolah pengajian siswa Azhar 2007, at that time Prof Hamdan was timbalan dekan pengajian siswa Azhar dan fakulti alam bina. So that became an issue sebab saya dekan sekolah pengajian siswa Azhar, dia timbalan dekan dekat alam bina. Tetapi itu pun jadi isu. So cepat-cepat dia remove him lah from being, so he had to sacrifice lah. Then continue the dekan punya post, so they found another person for the dekan. Likewise, bila saya naik jadi TNCA, he could not be in any of the committees yang berkaitan dengan TNCA. Because as you know, TNCA is the committee yang ada TNCA. So sebab TNCA postkan, so that's why he was placed in ISI, because ISI is a company. ISI is not a faculty, it's not a PJ, PM, it's totally separate, and it's reporting to TNC PI. So different. So itulah bila husband and wife, you memang tak boleh ada apa-apa kaitan lah. Dan saya nampak sangat besar cabaran bagi perasan Syasha. In my department, I'm from Department of Information Systems. We have so many couples in the Department of Information Systems. I think about 5 ke 6 couple, and we're not a big department, we're just 28. And half of the departments are couples. So memang susah lah, memang susah. I nampak banyak isu lah yang saya rasa lah. So bila you mention your wife, so challenge sikit, ada sedikit challenge lah. Manage that. If, as much as possible, try to go separate ways professionally. Don't do the same research topic, don't do the so that you tak adalah end up like writing the same paper, supervising the same students, apa semua. So contohnya macam my colleagues in the IS department, kita try to make it as much that they have to go do different things. Sebab kalau tidak, selagi itulah akan sentiasa ada persepsi bahawa one is riding on the other. Padahal masing-masing ada kekuatan masing-masing, tetapi akan tetap ada persepsi itu. The problem is about other people's perceptions. No, it's not just perception of people, it is a reality. It is a real, and that's why it's a policy. Otherwise, it would not be a worldwide policy.